شاهزاده رضا پهلوی در رشته توئیتی که به زبان انگلیسی در حساب رسمی ایشان منتشر شده، ضمن تاکید بر این نکته که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی فرزندان عزیز ایران به علت شرکت در انقلاب ایران توسط رژیم به قتل رسیدند، رژیم جمهوری تبهکاران اسلامی را رژیمی ضد ایرانی توصیف کردند که از زمان پیدایشش در 44 سال پیش بهترین، درخشانترین، شجاعترین و وطن پرستترین ایرانی ها را هدف قرار داده. شاهزاده اضافه کردند رژیم اشغالگر و نامشروع خامنه‌ای به دنبال زنده ماندن از طریق جنایت‌های فجیعی هست که امید دارد اراده مردم ایران برای سرنگونیش را بشکند. این رژیم باید بداند که هر بار که جان یک ایرانی بیگناه را میگیرد، تنها عزم ما را برای بازپس گرفتن ایران و بازسازی آن قوی‌تر می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی خطاب به جامعه جهانی گفتند باید توجه داشت که مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی تا زمانی که پیروز نشوند پایان نخواهد یافت. ایشان افزودند آن روز نزدیک است، روزی که ایران بر جمهوری اسلامی چیره شود و خامنه‌ای و همدستانش به خاطر جنایات فراوانشان محاکمه شوند. ایشان همچنین به کشورهای دموکراتیک جهان نیز خاطر نشان کردند که باید سفیران رژیم را اخراج کنند و سفرای خود را از تهران فراخوانند. ایشان افزودند این کشورها باید مسیر موازی فشار حداکثری بر رژیم و حمایت حداکثری از مردم ایران را دنبال کنند. شاهزاده رضا پهلوی به بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و آلمان نیز تاکید نمودند که باید رسما از تلاش‌ها برای احیای برجام دست بکشند. همچنین ده‌ها تن از ستاره‌های هالیوود و فعالان صنعت سینما از جمله کیت بلانش، جیسون موموآ و ساموئل ال جکسون در یک پیام ویدئویی خواستار توقف اعدام معترضان زندانی در ایران شدند. در این ویدئو که منتشر شده آمده است ما در کنار مردم ایران در مبارزه برای آزادی ایستاده ایم. هزاران معترض دستگیر شدند، برخی اعدام شدند، بسیاری دیگر در خطر هستند، اما جهان در حال نظاره است. در ادامه صحبت‌های خانم نیکول انصاری، بازیگر، نویسنده و تهیه کننده ایرانی آلمانی که همسر برایان کاکس بازیگر مشهور هالیوود هستن و مشاهده کنید که پیام اختصاصی برای مردم شجاع ایران فرستادن. Hi, my name is Nicole Ansari. I'm an actor, director, writer and producer. I'm half Iranian, half German. I'm also an activist for human rights, women's rights especially, and climate change.
When I first heard about Mahsa Amini, I was in my room with COVID. And I was so desperate in those 5 days that I had to be locked away and couldn't go to the first protests, that I wanted to do something drastic, and I wanted to show my support to the Iranian women, to the brave people of Iran. And so I cut my hair. Woman, life, freedom. And I'm cutting my hair in support of them. And maybe you want to join me. I'm also part of this feminist roundtable, and my friend Kate Rigg, who's a fantastic performer and activist, asked me to be part of it because they were doing Pain to Power. They created this incredibly beautiful mural. Hayat Horeya! Set Hayat Horeya! Enjian Azadi! Enjian Azadi! Enjian Azadi! Jian Azadi! Jian Azadi! Jian Azadi! Jian Azadi! Woman, life, freedom! Women, life, freedom! Woman, life, freedom! So once I was out of COVID hell, I joined the protesters, first by myself and then with friends. And I got approached by this young theater group here in New York City called Anonymous Theater, all young women from and men from the diaspora, Iranian diaspora. I joined them in the protest performance on November 5th, the 40th day of Mahsa's passing. And it was like a collective grieving, collective mourning performance. We used the words of the mothers in Iran who had lost their children. And somehow one of the black and white pictures with me and raising my fist like this ended up on the front page of my New York magazine. Woman, life, freedom. Zan, zendagi, azadi. So this year I was again in the jury for the International Emmys. And it did not feel right to me to go on the red carpet and not do something. So I thought, why not use it as platform? And so my friend Rosaline Elbey, who's a wonderful actress, she wrote Woman, Life, Freedom on my chest and then in Farsi on the back. And when the press person saw me, she took me from the end of the line, about 100 people in front of me, and whisked me to the front of the line to be photographed. The women of Iran are leading the first female-led revolution in the history of the world, redefining what bravery means. These women deserve to be named Time Magazine's People of the Year. Our friend Aryan Moayed, who is an Iranian-American actor, asked my husband if he could be the voice for the women in Iran. This is not slowing down. This does have momentum behind it. Now it is clear that this regime is not only killing women and killing people in hiding somewhere in the prisons, but on the street. It's out in the open, and because of the wonderful young and brave women and men in Iran who show us the footage, we have the proof that this is happening.
So this is an urgent call out to the world to take this very, very serious. And here is a message from my husband, Brian Cox. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی.